Assalamualaikum. Hi guys. We are going to learn about acception from the octet rule. First thing first, when I say about octet rule, it means that atom that we talk about should have electronic configuration of noble gas with 8 electron usually, or if I say duplet, 2 electron. But you have to understand this is an exception. So it means that ada case yang special di mana Lewis structure dia, kalau central atom tidak cukup 8 elektron, kita masih terima. So inilah yang saya akan explain dalam video ini, di mana we got 3 exceptions to the octet rule. The first one, incomplete octet. The second one, expanded octet. And the third one is odd number electrons. But please remember, we are going to talk about this exception only focus on the central atom. So the central atom is very important. No matter what, you should draw your Lewis structure correctly. Let's go for incomplete octet. This incomplete octet only occur when the central atom has less than 8 electrons. Sebab tu dia panggil incomplete, belum cukup. So belum cukup 8 elektron. And only certain atoms sahaja yang cannot achieve this octet configuration. Maknanya elemen yang apa yang tak boleh achieve, kita panggil dia incomplete octet. Elemen beryllium, boron and aluminium. So kalau 3 elemen ini menjadi central atom, automatically kalau awak tak cukup 8 elektron, Lewis structure dia masih boleh diterima. These elements in groups 2 and 13, di mana dia adalah daripada period 2 and 3. Kita boleh faham dia mempunyai metallic character yang lower. That is why dia tidak akan donate electron. Sebab kita tahu biasanya metallic character tinggi, iaitu metals, dia tendency more favored to donate. But in this case, for example, aluminium. Aluminium adalah metal, tapi sebenarnya metallic character dia rendah. So sebab tu aluminium dalam case ini dia tidak donate, tapi dia share electrons. And as I mentioned before, kalau atom ini jadi central, dia mesti mempunyai elektron rendah daripada 8 elektron, ataupun dia tak achieve octet configuration. So let's try a few examples. Apa yang saya ada dekat sini adalah the first one, AlCl3. What you can see, aluminium is our central, and aluminium ada 3 bonding pairs. So it means that 6 valence electrons. Tapi dia tak cukup octet, but this is the correct Lewis structure for AlCl3. Next, I got second example, BeH2. So Be is beryllium. In this case, it has 2 bonding pairs, means that 4 valence electrons. Tidak cukup octet, 8 elektron, tapi this is the correct Lewis structure for BeH2. Next example, saya ada BF3. So BF3 sama case dengan BeH2, di mana bila boron jadi central, you can see that dia ada 3 bonding pairs, means that 6 valence electrons on boron atom. So this is the correct Lewis structure for BF3. If you take a look carefully, all terminal atoms, contohnya this one chlorine, this one hydrogen, this one fluorine, semua terminal atom masih lagi complete octet dia, achieve the stability. But we are talking about central atom. Macam yang saya ajar lukis Lewis structure, you have to calculate valence electron, and after that buat bonding pair dan fill in dekat terminal atom, barulah selebihnya dekat central. Tapi case ini, sekiranya awak dah isi dekat terminal atom, dia dah isi sampai habis, you don't have to make double bond. Please don't do that. Because Be, B and Al form covalent bond. Dia ada tendensi untuk share walaupun dia adalah metal. So what is the reason? Because their ions have high charge density. Maknanya dia ada density of electrons yang tinggi, bermaksud size dia kecil, yang menyebabkan mereka boleh tarik electrons from anion strongly.
So in this case, boron has high charge density. That is why dia akan tarik fluorine untuk share the electron. That's why covalent bond terhasil. Ini semua adalah covalent bond. Ini pun covalent bond. Ini pun sama. Same goes here, covalent bond. So dia tidak akan buat ionic bonding sebab tendensi dia lebih untuk share electrons daripada donate electrons. Kes yang sama juga untuk BeCl2. Be share electrons with Cl untuk form covalent bonding. But in BeCl2 kita tahu Be hanya ada 4 electrons keliling dia. You can see 2 dots here and 2 crosses here. So maknanya ada 4 electrons. Dia tidak cukup 8 electrons. That's why dia tak achieve lagi octet configuration. So itulah yang saya nak explain tentang incomplete octet. Next, we go for expanded octet. Expanded octet means that the central atom has more than 8 electrons in its valence shell. Dan atoms yang terlibat adalah daripada period 3 onwards, which have more than 8 valence electrons in their compound kalau kita buat electronic configuration. Reason dia hanya ada satu sahaja. Only one reason, which is due to the existence of empty d orbitals. Kita akan ada period 3 where n equals to 3. You can have the possible L value should be 0, 1 and 2. So you got 3s, 3p and 3d. Okay, so inilah yang kita maksudkan 3d orbital yang empty ni. Dan in this case, central atoms having 10 or 12 valence electrons. Let's take a look at one example. I got SF6. So SF6 di mana sulfur ada 6 valence electrons and 6 fluorine means that 6 times 7 valence electrons, you got 42. So the total will be 48. So awak akan tulis dulu sulfur sebagai central atom and awak ada 6 fluorine, maknanya 6 bonding pair. So bila awak dah isi 6 bonding pair, awak akan gunakan 12 elektron. And then bila 12 elektron, baki dia akan jadi 36. And then seterusnya, awak ada baki 36 di mana 36 ini awak akan isi dekat setiap fluorine. Setiap fluorine akan dapat 6 elektron because it has 2 already. Untuk achieve octet, awak akan dapat total dia 48. So maknanya 48 yang digunakan daripada sini, remaining akan jadi kosong elektron. But if you take a look carefully, this sulfur got 6 bonding pairs. It means that dia ada 12 elektron. Bukan lagi 8 tapi lebih. Di sinilah yang dimaksudkan dengan expanded octet. Dia boleh expand dia punya orbital. So let's see what is the reason. So the reason for this, it should be because if we take a look at sulfur, it has 6 bonding pairs. So maknanya S atom boleh expand its octet by transferring 2 of the paired electron daripada 3s orbital dan 3p kepada 3d orbital. So apa maksud dia? In the case that I talked about before, when you have third energy level, you have possible L value 0, 1, 2. So orbitals yang boleh ada adalah 3s, 3p and 3d. So ini adalah possible orbitals. Kalau case sulfur, sulfur ada 16 electrons. So bila 16 electrons, dia akan isi sampai 3p4. But in this orbital, n equals to 3, awak boleh nampak kita ada 3s and 3p orbitals. Setiap satu elektron daripada each orbital akan expand masuk ke dalam empty 3d. So walaupun kita isi elektron, the last field electron adalah 3p4 dalam 3p orbital, you should know and understand there is existence of empty 3d orbital. 3D ni ada sebab possible. Okay, ini allowed 3D. Cuma dia empty sahaja. Sebab tu dalam electronic configuration kita tak isi. But when to explain about expanded octet, you can see that
one each electron from 3s, one each electron from 3p akan transfer masuk dalam 3d orbital. So what will happen? 3d sekarang sudah ada extra. That is why sulfur boleh hold more than 8 electrons. Dalam kes ini 12 electrons. Kes yang sama kalau kita lihat PF5. PF5 phosphorus, this is the Lewis structure that you have, and you can see that P has 5 bonding pairs. So it means that one electron from 3s orbital will be transferred to 3d orbital. That is why phosphorus boleh dapat 5 bonding pairs. That is why kalau awak nampak kita ada 6 unpaired electrons here in n equals to 3, the third energy level, to understand about 6 bonding pairs. Same goes for P, di mana P bila dia dah transfer satu elektron masuk ke dalam 3D, yang tinggal adalah dalam 3S, iaitu 1 electron. Dalam 3P pun ada each of them 1 electron, and dalam 3D, walaupun kita ada 5 platforms, tapi ada 1 elektron. So that's why 5 bonding pairs at the central atom. Ini yang dimaksudkan dengan how electrons in period 3 onwards boleh expand its octet by transferring the electrons into empty 3D orbital. Next, we go for the last one, odd number electron. So odd number electron is due to the presence of odd number of electron around the central atom. Maksudnya nombor ganjil. For example, saya ada NO. So nitrogen, we have 5 electrons. And then oxygen, I have 6 electrons. So total will be 11. So the one yang akan jadi central atom adalah nitrogen. And dia bonded kepada oxygen. So saya dah guna 2. So saya ada baki 9 elektron. 9 saya akan letak dekat terminal, iaitu oxygen 2, 4, 6 and 8. So saya dah guna 6. Saya ada baki 3. So that is why 3 electrons ini saya akan letak dekat central atom. And sekiranya awak lihat dekat sini, nitrogen hanya ada 5 electrons. Tapi sekiranya saya nak lone pair daripada terminal atom bantu nitrogen untuk achieve octet closer to 8 electrons, saya boleh buat di mana saya akan ambil 2 daripada sini untuk donate jadi double bond. So yang tinggal dekat oksigen akan tinggal 2 lone pairs, dan nitrogen instead of 5 electrons, dia akan dapat 7 electrons. That is why the structure should be like this one. So inilah yang kita nampak dekat nitrogen, dia ada 7 electrons, di mana 7 electrons ini adalah nombor ganjil, odd number. So as a conclusion, please remember that the most stable Lewis structure is when formal charge approaching 0 or equal to 0. Kalau tidak, awak kena tengoklah another characteristic, sama ada negative formal charge on the most electronegative atom or positive formal charge on the least electronegative atom. Next, for exception to the octet rule, you have to know incomplete octet adalah di mana electron deficient molecules have less than 8 valence electron dan hanya ada 3 saja elemen yang terlibat, iaitu beryllium, boron and aluminium. Dan saya gunakan satu akronim yang khas untuk ingat, to memorize these 3 element as BEBAL. Okay, BEBAL. Very simple. And then next one, expanded octet. Only one reason apply to period 3 elements. It is due to the empty 3D orbitals for the central atom. And last one, odd number electron. It means that one case, only central atom has n odd number electrons around it. And please make sure when you draw the Lewis structure, you make it the number close to the octet configuration, 8 electrons. So please try this 8.0 so that you can enhance your understanding before attending my tutorial session. So that's it for now. I will see you in the next one. Bye.